Kailangan, di ba, no? Design ka about moment, fixture, no? MV mo, total yung maximum moment, di ba? This must be less than, this is the demand, no? This must be less than the design capacity, no? Di ba? Yan ang siya. Kailangan din kung sa fixture, kailangan din. Depende. Depende, di ba? Natay question, natay position, natay ito. How about shear? Again, shear must be less than the design. Or di ako lang. Ilan is yan? 0.25 ba? 25. Bato i-check na. Torsion 25 na. Ito kasi nasira na yung number 1 class. Okay, basa ko na, the reactions generated from staan are dead load 300 kilonewton, no? 300. Live load of 200 kilonewton. These are factored loads, no? Using factored loads, you multiply the factor. So here you see LR. Atong loads, no? Atong loads, you multiply yung mga factors, no? Saan yung mga factors? Now, we go dead load plus basis like that. So, like, kanina yung mag-over if wala yung straight load, no? So, nag-state niya, makani is factored load. So, siya, iba na yung dinili 1.2 dead load. Makani is 1.6 like load, no? So, with that, kung yan sa amin kung ba, no? FC prime, 21 megapascal. Fy equals to 7.5. Unit weight of concrete. 24. Unit weight of soil is 18. So the bottom of the footing is located so initial footing thickness is 300, no? Mag-set ka initial thickness mo. So required number 1 is dimension of footing. So kita pag-solve sa dimension of the footing. Wow, sa nato ha? 15, no? So SBC minus weight sa concrete minus weight sa soil. SBC na to. So given SBC na 144, no? 144 minus weight sa concrete. Kanina? Ilan? 24 times 0.3 no, initial thickness. Weight sa soil. Weight sa soil is 18, no? Minus 1.2. So with this, mag-solve daw 15, no? At i-value na. And with that, compute the dimensions of the footing. So dimensions of footing, stress equals force area. Area of footing is any force na to. Take a little force. Again, kung mag-solve ka sa dimensions of footing, it should be service loads, no? Natin itawag na service loads. Kuha pa na pag service loads, no? Naka-mention that these are factored loads, no? So, ilan yung dead load na to service? So, it should be 300 minus, divided by 1.2. And live load is 200 divided by 60.
Really guys? So it's a 250. Ano 125. Okay, so with that, solve na to ang area sa 14, no? So, 250 plus 25, this is b squared, no? Is equals to this, no? Kailan siya? Kailan guys? Kailan na? 1.5.2. So with this, masolve na to, no? Dimension. So, kailan dimension? 1. Kailan dimension to? 1.8. 1.8 no? Plus 80 ha? So, multiply na 2,000 na. Rounding rule, both 14 dimensions of 14 dimension be rounded up. So, the rest, this is, ilan siya? 1, 8. Ito ba? No, ikalimot na service loads. So, record thickness of the footing kung 1 inch here. So, karon, initial size thickness na to is 300 mm. Hindi na sure if okay ba rin ang thickness o safe ba rin siya sa shear, no? Again, natin one way shear, no? Once the load are applied na ang load, ang footing is maka-experience o compress ang soil, compress ang footing. So, it will be, with this, the footing will tend to, wala siyang bend, no? Wala siya. So, with that, natin itawag ng one-way shear. So, one-way shear is the rim, totally the rim. Naka-critical distance again, this is the distance from the face of the column. If you check the plan view, no? So, minimum column, vertical section is this one. No? This is the distance from the face of the column. Okay, so saan na ito mag-check? So first, wag na ito si PU. Pili PU na ito. That is 300 plus 200. Equivalent to 500 kilonewton. Now, solve na ito si QU. QU is 500 divided by the actual dimensions na. Kasi may gamit na dimension. That is 1.85. 1.85 times 1.85. So, pila siya? 1, 4, 0.9. So, ganun mo actual stress diya sa soil, no? O sa footing. Una mo durot, no? QU. Okay? So, kanina QU, kung may budot sa footing, makapotol di siya, no? Shear siya. Okay? So, once makapotol na siya, fail na ito, right? Because of this force, no? PU. Muna na shear. So, saan na ang PU? So, PU is just, again, stress equals force over area. Stress na to is QU. Force na to is PU. Area is, ng vertical na area. Area sheeted. So, masolve na to si PU. So, QU times result. Kanina, sabi nga na dimension. So, natin dimension na. So, question na lang, pila si D? Pila D? So, D is, natin thickness na. So, 300, assume thickness, 300.
Complete cover. Complete cover. 75, no? Minus 1/2. So 1/2 of 16. So pila ni class plan hindi na to. Pila? 217. Point. Sakili? So 217. So with that, kuha ko ning kanina length, no? So this is x. No? X is x times. Saan siya? B ba? X times x times B. Ang x na to is equivalent to B minus the dimension of the column. The dimensions of column 300 divided by 2 minus B. Ang pila rin. Balikan niya itong i-suot, no? Yang B. Sir, ini kan 558 mm. Ito ba? So with that, meron tayo PU, no? Ano yung result na si PU? So, I will express this in megapascal. Hindi na lang, so that 146.09 times x na to, 0.558 liter. Ito na, liter. B na to is 125 and we'll get the value of BU in terms of kilo. Yun to, so bilan sila? 1, 50, ano siya mo na i-force na mo shear, no? One-way shear. So, kanina BU, no? Kanina BU must be less than or equal the design shear capacity ng BN. So, 150, 181 for one-way shear, this is 16. Kapila daw? 0.75, no? The reduction factor, no? Ayaw ka lang din, no? Eh, saya naman sa puliksan, magawas ang mali at sa buwan. Maligpas mo, no? So, 0.75, 16, FC prime, BT. B na to is, kaning capacity sa section, no? So, morning section sa footing, only 300 na thickness, so pila shear capacity yan. Ano siya, diba? Diri lang is shear capacity ra sa concrete, no? Wala gyapon ang capacity o misty ra sa footing, diba? VC ra siya, VC. No? Kung ikaw BN, VC ra siya, wala PS. No, wala stress. So with this, no? Given si kung bato rin, si compare na. Diba? Compare ta. So, pila baliwali? Pila baliwali kanila? Pila baliw sa design capacity, shear capacity? BN. So, we compare. BU is 150.81. Ilan siya? This is 0.75. FC prime na to is 21. Ilan? 230 kilonewton to 30 ba? So safe siya sa one way. No? Okay? Since safe siya sa one way, ako hindi nagyapon ganyan itong gamitan na thickness, no? 300 nagyapon. Okay? So okay na, no? Nagsabtan lang one way lang.
Safer siya sa one way. Ha? Safer siya. So how about sa two way? Only that, we have critical section is B over 2 na lang, ha? B over 2 on the face of the column. So, itawag siya o two-way share kay wala ka side ka. Dari, putol. Dari, putol. So, that is, the critical section is D over 2. No? So, critical area is really. So, para bilang maniga dimension. This is, yan C plus D. Column dimension plus the depth of the negative depth of the D over 2. Okay. So, kung nakaiputin, ang failure of the eye is, once ma-apply ng load, mapupulan mo ba? O siya puslot to? Puslot. Okay? Doon din tayo. Okay? So, same gihapon, ha? VU na nato is no sub. VU nato, again, VU is QU times area shielded. Again, ang area shielded is kanina, gawa sa ni C plus D. So, pinag QU na to. 146. 146 ba? 146.09 times area shielded. Ito yung formula sa area shielded. Pwede na, area sa total po, area sa putik, 185 na squared minus C plus D. No? C plus D is 0.3 molecular dimension plus D. Pinag D na to. D is 0.558 na. 0.558. Paano na po kayo? Halide. 217. 217 squared diaphragm na. So in this, masolve na to si VU sa punching. Two-way share o tawagin mo siya punching. Ilan siya? Ilan? 3? 460 kilonewton. No? And this value, no? Direct to recipient, again, simply no? VU must be less than the desired shear capacity, no? Bn. Pero yung Bn or yung kani is same lang, 0.75, di ba? But kani, dili na siya 1.6, no? Dili na 1.6, no? This must be 1/3. 1/3, that's it, right? Dili na siya B. BO na po, no? Times D. Saan ang BO? BO is the perimeter na, perimeter. Okay? So, ilay value alin, no? 0.75 times 1/3, 21, and BO, again, is the perimeter, no? C plus D, no? So, this is 0.3 plus 0.217, and this must be times 4. And times D na to, 17. So, pila is value na. So, if marunong pa siya dali, or what? So, first order. Pila? 514. 514. This is greater than 60. Safer as 300, no? Pero, if ever, less than siya, no? Less than siya, bato rin mo. Pag kayo mo i-equate, no? Pwede ka sa mo Excel, ito na i-adjust, ha? Kapag mo i-design size, no? Pero sa actual na, word exam, equate na kayo, mag-solve na rin mga thickness, no? So, kana, no? So, i-tira nila yun. How about sa flexure? Bawal na sa flexure, no?
So, design nila sa reinforcement. Ganyan, nag-check naman na sa thickness, no? Dili ka na proceed, no? Plus, dili ka na proceed, wala pa siya ni pasara sa thickness. Useless yung pag nagkapilyada na ka, pero pwede siya sa thickness, no? So, karon, design nila sa picture. So, for picture, vertical niya is, nagit sa page sa column, no? Better na niya, ano yung vertical. So, kanya ito kanina na yung, so with that, solve ka o VU gapon na, di ba? VU plus QU area shaded. Area shaded lang yan, tanaw na to. Tanaw na to ang one view, ang column section. Karay na, no? From the face to the column together. Muna gini critical. Muna na yung critical section. So with that, solve mo QU, tapos, from the face of the column, you can take a moment, no? Kanina distance is B minus C, di ba? B minus C divided by 2. Kanina distance is di ba ganyan? Kanina distance is saan siya? B minus C divided by 2. Kanina pag yun, divided by 2 para makakuha ka o eccentricity. With this, eccentricity times force, okay, makuha ka. Again, MU, remember yan po, no? Less than the desired moment of capacity. Kanina, walang single rate force. Okay, so I think that is sa research.